Start cutting right now. Ladies and gentlemen, we take you now to the rostrum for Mr. Stettinius. Fellow delegates, ladies and gentlemen, the sixth plenary session of the United Nations Conference on International Organization is hereby convened. Our first business of the day is a report from the Committee on Credentials. The chair recognizes the chairman of the delegation of Luxembourg, chairman of the Committee on Credentials at this time. Your Excellency, sir. The chairman of the delegation from Luxembourg is now approaching the rostrum and will be the first speaker this afternoon. Mr. Joseph Becker. Mr. President, ladies and gentlemen, this report, dated April 28, 1945, does not take into consideration the countries to which invitations have been extended subsequent to that date. The committee, appointed in accordance with the provisional regulations of the United Nations Conference on International Organization to examine the credentials of its participants, met on April 29 at 10 a.m. The committee consisted of the representatives of the delegations of Luxembourg, Ecuador, Nicaragua, Saudi Arabia, Syria, and Yugoslavia. The credentials of the representatives of the following 46 governments to participate in this conference were examined and found to be in good order: Australia, Belgium, Bolivia, Brazil, Canada, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Czechoslovakia, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Ethiopia, France, Greece, Guatemala, Haiti, Honduras, India, Iran, Iraq, Lebanon, Liberia, Luxembourg, Mexico, Netherlands, New Zealand, Nicaragua, Norway, Panama, Paraguay, Peru, Philippine Commonwealth, Saudi Arabia, Syria, Turkey, Union of South Africa, Union of Soviet Socialist Republics, United Kingdom, United States of America, Uruguay, Venezuela, and Yugoslavia. The committee recommends to the conference the acceptance of these credentials and the accordance to these representatives of the full right of participation in the conference. The committee has found that full powers for the signature of the final documents of the conference have now been received from the following 30 governments: Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Egypt, El Salvador, Ethiopia, France, Guatemala, Haiti, Honduras, Iraq, Lebanon, Liberia, Luxembourg, Mexico, Netherlands, Nicaragua, Panama, Peru, Saudi Arabia, Syria, Turkey, United States of America, Uruguay, Venezuela, and Yugoslavia. The committee calls the attention of the governments whose full powers have not yet been deposited to the necessity of submitting these powers to the Secretary General as soon as possible. Thank you, Dr. Bash. Does any delegate wish to comment upon the report they have just heard? In the absence of objection, the chair rules that the Committee on Credentials is accepted and approved. I thank you, sir.
I now call upon Dr. Guillermo Belt, Rapporteur of the Steering Committee, to report on this morning's proceedings of the Steering Committee. Dr. Belt. The opening speaker on the session this morning was Dr. Joseph Besch, Minister of Foreign Affairs and Chairman of the Committee from Luxembourg. Allocation of commissions and committee officerships. Chairman of the Credential Committee, Luxembourg. Rapporteur of the Steering Committee, Cuba. Commissions on General Provisions. President, Belgium. Rapporteur, Philippine Commonwealth. Assistant Secretary General, Lebanon. General Assembly. President, South Africa. Rapporteur, Panama. Assistant Secretary General, Liberia. Security Council. President, Norway. Rapporteur, Paraguay. Assistant Secretary General, Honduras. Judicial Organization. President, Venezuela. Assistant Secretary General, Ethiopia. Committees on Preamble and Purposes. Chairman, Ukrainian Socialist Republic. Rapporteur, Syria. Structure and Procedures. Chairman, Turkey. Rapporteur, White Russia. Structure and Procedures. Chairman, Greece. Rapporteur, El Salvador. International Court. Chairman, Peru. Rapporteur, Iraq. Membership and General. Chairman, Costa Rica. Rapporteurs, Haiti on membership. Saudi Arabia on general. Political and security functions. Chairman, Bolivia. Rapporteur, República Dominicana. Peaceful settlement. Chairman, Uruguay. Rapporteur, Soviet Union. Legal problems. Chairman, Egypt. Rapporteur, Nicaragua. Economic and social cooperation. Chairman, India. Rapporteur, Guatemala. Enforcement arrangement. Chairman, Ecuador. Rapporteur, France. Trusteeship system. Chairman, New Zealand. Rapporteur, Luxembourg. Regional arrangement. Chairman, Colombia. Rapporteur, China. Does any delegate wish to comment on the report that Dr. Belt has just read in Steering Committee this morning? If there's no objection, the report stands approved as read. Ladies and gentlemen, our next order of business is to continue with the statements of the chairman of delegations. In accordance with special action taken by the meeting of the heads of delegations yesterday and announced at the 5th plenary session, the chair now recognizes the Prime Minister and the chairman of the delegation of the Union of South Africa. Now, ladies and gentlemen, His Excellency Field Marshal Jan Christian Smuts, Prime Minister of the Union of South Africa, is slowly making his way to the Speaker's rostrum. He, by the way, has discarded the cane that he usually carries with him and is receiving, as you of course can hear, a splendid ovation from his fellow delegates in the House. I'd like to say at this point that the photographers are taking pictures of Mr. Eden holding a newspaper reading Adolf Hitler dead. Mr. Smuts is about to speak. Back to the rostrum. Mr. President, fellow delegates, ladies and gentlemen, let me follow the example of other leaders of delegations who have spoken before me and begin by expressing the warm thanks of my colleagues, my South African colleagues and myself for the invitation of the government of the United States and other sponsoring governments to this conference. It is our most earnest wish that this conference may be successful
and provide a landmark in the progress of international relations and for cooperation among the nations towards world peace and security. Thus may San Francisco add to its other glories the greater glory of becoming another milestone in the long march of man to a better future. Also, like other speakers, I recognize that we meet under the shadow of a shattering loss, the loss of that great leader who called us together. But in a very real sense, he is not gone from us. His immense personality and spirit brood over this land and over the human causes for which he worked. His soul goes marching on as an inspiration to us to continue on the road on which he set us. We owe it to his memory and to his immortal service to the world to make the success of this conference a worthy monument to his name. As one great American president was the brave pioneer of the covenant, so may the charter of the New World Organization be successfully launched under the auspices of another. Of both of them it may be truly said that they gave everything, even their lives, for the great human cause round which we are now gathered at this conference. For there can be no doubt anymore that for us, for the human race, the hour has struck. Mankind has arrived at the crisis of its fate, the fate of its future as a civilized world. Even military victory, measureless victory, now crowning our war effort in Europe, is not enough. It must be only the prelude to the greater peace effort before us, which must complete and finalize the present struggle for a free world. That is what we are here aiming at. That is the inner significance of this great San Francisco conference. For a generation now, history has been working up to a veritable climax of war, of destructive violence, which now threatens the very foundations of our human future. 2 world wars have been fought with ever-increasing destructiveness. Until now, the ancient homelands and continent of our Western civilization are a desolation and a ruin unparalleled in history. Science, the inventive genius of our race, is putting ever new and greater and more terrible resources at the disposal of war. A third world war may well prove beyond the limits of what civilized society can endure, perhaps even beyond the limits of our continued existence as a human world. It is for us to prevent this monstrous possibility and to make it a moral impossibility. That is the high purpose for which we are gathered here. We, the peacemakers, we, the peace builders, dare not disappoint the hopes and prayers of a whole suffering world centered on us here. Both the past and the future appeal to us. We dare not fail after what the valor of our millions of heroes has achieved. Let us see to it that their devotion and sacrifices, and those of many more millions of the civilian populations, are not once more in vain.
let us see to it that so far as in us lies, we shall call a halt to this pilgrimage of death, this march to suicide of our race, a march in which the most innocent suffer far more than the guilty. I speak here today, Mr. President, as one of the few still surviving from the last peace conference at Paris 26 years ago. My mind goes even further back to the poignant memories of the South African War 46 years ago, when as a young man I first learned to know what war means for a small people and all it holds dear. From all this experience sprang my deep interest in the League of Nations and in the covenant which we made at Paris for keeping the peace in future among the nations, great and small. It was a great and noble effort, much in advance of anything that had been done or even attempted before. Today it is the fashion to belittle or even sneer at the League of Nations. But in its day, it registered a real and great advance. And those who either in this country or elsewhere labored in that noble cause have nothing to regret or apologize for. Alas, the covenant proved only a milestone. This new charter of the United Nations may also prove to be no more than a milestone. We pray that it may have a greater significance. But it may be that we shall in due course travel even beyond this milestone and have to erect further beacons on the road towards world peace until ultimately the distant frontiers are reached of that newer world where war among the nations will only be a dim, far-off memory of the race. The League did prove a striking success in all its varied humanitarian activities, and much of what it did in that fruitful field of human service is of permanent value and can only be followed up and carried further forward by this new organization. It failed, and failed badly, only in one respect, but that's the most important of all. It did not prevent war. It did not prevent lawless aggression, which has finally reached its climax in this most terrible of world wars. It is therefore here that our new task begins. And it may be useful if from this point of view we compare for a moment the differences in fundamental structure between the covenant of the League and the charter prepared at Dunbarton Oaks. Of course, the two documents emerge from two different worlds. A far-reaching revolution has been taking place since 1919, and it is still going on. No one foresaw or could have foreseen at the last peace conference the great political changes which have come over the world and world affairs in the years since. We planned for the world we knew and as we saw it, and we planned in a justifiable spirit of optimism. Nobody, for instance, expected that the United States would refuse to enter the League of Nations and to allow it to drift on the rocks in the dangerous post-war seas, as in the absence of the United States it was bound to drift. Nobody foresaw the rise of the vast ideologies which have since rocked our world on its foundations.
Nobody realized the vast dangers of the future, even of the near future. We lived and thought in a political world and did not foresee the economic and social upheavals which were to change the very basis of our society. There were great men in those days, but they were not great prophets and certainly not demigods. Today, we see some of the dangers ahead far more clearly. We now see that measures of conciliation and appeasement are not enough, that war has to be prevented at all costs, even at the cost of war itself, if necessary. The Covenant did not undertake to prevent war at all costs, but merely to create measures of delay and attempts at arbitration and negotiation and conciliation, and finally to invoke economic sanctions to frighten off the aggressor. The Dunbarton Oaks Charter, on the other hand, realistically recognizes that war must be prevented at the start, and that no half measures to that end will suffice. That being so, it also recognizes, in the same spirit of realism, that a new responsibility for peace must be placed on the great powers. They have the power and must in the first place bear the responsibility for using that power to prevent war. No doubt, this enhances their importance and functions vis-à-vis the smaller powers. But this disparity in function follows almost as a logical result from the new burden for peace imposed on them. Yalta has added the further corollary of unanimity among them to this special function for peace imposed on them. There is thus the further obligation of unity of decision and action placed on them. In action, in enforcement measures for preventing war, they must be unanimous and act or not act together. This may be only a temporary and passing phase, and it may in time become unnecessary to take such drastic provision for keeping the great powers together. The habit of cooperation among them may be expected to create trust and dispel suspicion between them. But who, with the knowledge of the divisions of the last quarter of the century and their dire results, and with thought of the possibilities of mischief in the years immediately before us, will venture to say that such drastic action, such drastic provision for unity is not necessary today? We know that unanimity is at present insisted on. And moreover, the right of unanimity now asked may even come to operate as a duty to unanimity, and thus tend to keep together the great powers, whose falling out among each other would in any case be the greatest danger and menace to world peace in future. I am not an apologist for Yalta, but knowing what the abstention of the United States has meant for the failure of the League of Nations, and knowing what similar abstention or later disagreements among the great powers may mean in future in the failure of the world organization, I cannot say that the Yalta recommendation is too heavy a price to pay for the new attempt to eliminate international war from our human affairs. I am not at present discussing the Yalta resolution, but merely pointing out its relation to the new setup under the Charter compared with that of the Covenant. The Charter, unlike the Covenant,
in prohibiting all international war and thus involving enforcement action to prevent it, creates a special position for the great powers, calling also for special voting relations between them, which were not necessary under the Covenant. This unequivocal prohibition of war and this recognition of the special position of the great powers resulting therefrom are the two major departures of the Charter from the League Covenant. There is a third difference, one of omission and not of provision in the Covenant. It is no less far-reaching than the other two, perhaps even more so. It refers to the economic and social setup in the Charter, which has nothing corresponding in the Covenant. I have already referred to the unforeseen economic and social developments of the post-war world since the last peace. They must also profoundly influence our views as to the future course of events and its possible repercussions on the peace of the world. The framers of the last peace lived, as I have said, in a political world and were dominated by a political outlook and point of view. They thought political solutions would suffice. No wonder that their plans were upset by the catastrophic economic developments which disrupted national and world economics in the era between the two wars. The chaos of currencies, exchanges and tariffs, and all the strange and curious devices intended to cope with them are too well known to everyone to call for more than mere mention. Their disastrous economic and social consequences are no less well known. Together with the new ideologies resurrected from the past and from the Nazi underworld, they contributed in large measure to the crisis which produced the war. It soon became evident that the economic chaos and the social unrest and suffering resulting from it were no less fruitful sources of war than the ordinary forms of aggression so familiar to the political world. To these were added the new forms of propaganda through radio, infiltration, fifth column, and secret sabotage, and similar innovations. In some respects, aggression was becoming more psychological than physical, more insidious and dangerous, and much more difficult to cope with along the old political lines. The whole technique of aggression and attack was largely transformed and came to bypass the accepted procedures known to international law and relations. The confusion was extreme, and the results especially disastrous to the peace-loving peoples. These results have been among the most potent causes of the present war. As a consequence, the new charter, in dealing with and coping with the prevention of war, will provide means and methods for the control of these new forces which have entered the international field. And the proposed new Economic and Social Council will thus, from this and other points of view, become one of the most important organs of the New World Organization. In close cooperation with the other agencies set up in the economic field, such as the existing ILO, the Monetary Fund, the International Bank, the Food and Agricultural Council, and other bodies which are certain to be created, this new council will enable the United Nations to have a far firmer grip of the new forces and conditions and techniques leading to social and economic unrest and subversion than the League of Nations ever had. The social and economic causes of war
may thus come to be controlled at the source, so to say. May I, in conclusion, add one more point in reference to the general aspects of the Charter as compared with the Covenant. The Charter did not, the Charter, this Charter, the new Charter, should not be a mere legalistic document for the prevention of war. I would suggest that the Charter should contain at its very outset and in its preamble a declaration of human rights and of the common faith. A declaration of human rights and of the common faith which has sustained the Allied peoples in their bitter and prolonged struggle for the vindication of those rights and that faith. This war has not been an ordinary war of the old type. It has been a war of ideologies, of conflicting philosophies of life and conflicting faiths. In the deepest sense, it has been a war of religion, perhaps more so than any other war of history. We have fought for justice and decency, and for the fundamental freedoms and rights of man, which are basic to all human advancement and progress and peace. Let us, in this new charter of humanity, give expression to this faith in us, and thus proclaim to the world and to posterity that this was not a mere brute struggle of force between the nations, but that for us, behind the mortal struggle was the moral struggle, was the vision of the ideal, the faith in justice, and the resolve to vindicate the fundamental rights of man, and on that basis to found a better, freer world for the future. Never have our peace-loving peoples been so deeply moved. This is what our men and women feel that they are fighting for on the war fronts and have been laboring and slaving for on the home fronts in these long years of steadfast endurance. Let us put it in the Charter of the new United Nations as our confession of faith and our testimony to the future. Our warfare has been for the eternal values which sustain the spirit of man in its upward struggle towards the light. Let us affirm this faith of ours, not only as our high cause and guiding spirit in this war, but also as our objective for the future. The peace we are striving for and are taking such pains to safeguard is a peace of justice, of honor, and fair dealing as between man and man, as between nation and nation. No other peace would be worth the sacrifices we have made and are prepared to make again, and the heavy responsibilities we are prepared to take under this charter. We shall persevere in that faith until it is established for all mankind beyond any doubt or peradventure. Let us proclaim that faith in this great historic charter. Ladies and gentlemen, you heard the words of a great statesman and a great soldier. Field Marshal Jan Christian Smuts, Prime Minister of the Union of South Africa. Now just leaving the rostrum, a very distinguished figure indeed in his soldier's uniform, with his small clipped white goatee and his ruddy complexion.
Back to Mr. Stettinius. Ladies and gentlemen, we will now resume the alphabetical order in calling upon the following speakers representing the various delegations. The chairman of the delegation of Ethiopia has designated the Minister of Ethiopia to Washington to speak in behalf of that delegation. The chair now recognizes His Excellency, the Ethiopian Minister in Washington. The chair has recognized the chairman of the delegation from Ethiopia, His Excellency Mr. Endekeltau, now about to speak. Mr. Chairman, fellow delegates, it is with profound emotion that I, as a representative of Ethiopia, address this historic gathering of nations convened to establish a new and effective organization for the preservation of collective security and world peace. Today, I stand before you representing an Ethiopia which has triumphed over the cruel hardships inflicted at the hands of a powerful adversary, an Ethiopia risen by the unflinching courage of its patriots, by the blood of its sons, and by the heroic sacrifices never to be forgotten of the British people who have so generously poured out their lifeblood for the liberation of our empire. Today, Ethiopia stands before the world as the first of the United Nations to be liberated, now fortunately joined by a host of nations who likewise, through the steadfast courage of their patriots and the prodigal sacrifices of their liberating arms, of the great powers, now resume their place in the Council of Nations. Ethiopia and all the recently liberated countries of Europe owe a lasting debt to the four great powers without whose sacrifices and unstinted assistance it would be impossible for us today to participate in the construction of a new world order. The small nations of the world are especially grateful to the four great powers who, notwithstanding the tremendous burden of the war, have placed before all else the establishment of an organization for the preservation of the peace now shortly to be won. At this moment, on the eve of victory, the thoughts of Ethiopia turn with those of the other United Nations in homage to the memory of him who lived and died for the defense and preservation of the world peace, President Franklin Delano Roosevelt. We, the smaller nations of the world, have been called upon to participate in the present conference, not only because of the identity of ideals which binds us to the great powers in the present struggle and of our particular interest in the assurance of a lasting peace, but also because it is upon the guarantee of the free and independent existence of the small nations of the world that any future world organization must be based. The past 150 years have known many conflicts and wars between world powers, yet it is my suggestion that the clear majority of them will be found to have been first occasioned, if not caused, by dispute with or concerning smaller nations. It is, consequently, in the devising of an effective organization of collective security that the experience and the contributions of the smaller nations are of particular significance. It is doubtful whether any nation is more fully qualified to voice the cautious warning of experience than is Ethiopia, for rarely in history have the issues in all their majestic simplicity so clearly posed or have received so clear a response. It is neither necessary nor appropriate at this moment to advert
to the details of an epoch which brought to an end the League of Nations and to the verge of destruction an innocent member of the family of nations. It is enough to state that the aggression was clear and unprovoked and was acknowledged by the concert of nations, and that the reliance upon the forces of collective security as against a facile, timely, and profitable concession to the forces of aggression was deliberate and made with full knowledge of the costs and risks involved. It is clear that such reliance was acknowledged and accepted by the League of Nations, and that the League of Nations had sought to fulfill its responsibility by the application of sanctions against the aggressor. It was, however, equally certain that the sanctions chosen were decided upon and applied too late and were inadequate to meet the clear necessities of the situation. Notwithstanding the increasing gravity of events, the League, by refined subterfuges of procedure, eluded the application of the measures clearly essential to aid my country and its struggle against the aggressor. Moreover, the members of the League, in imposing an embargo on the export of arms to Ethiopia, in effect facilitated the task of the aggressor. It is finally a matter of history that after the failure of repeated demands of the League of Nations to bring to a halt the decimation of entire people by poison gas, following a campaign against overwhelming odds, His Imperial Majesty, my august sovereign, addressed an ultimate call and admonition to the forces of law and order to join in suppressing aggressions against innocent states. That call went unheeded, and the League, in preferring the abandonment and death of one of its members, chose instead for itself defeat and dissolution. Had it not been for the courageous and unremitting resistance of our patriots and the overwhelming support of the British allies, it is probable that the fate of Ethiopia would have been determined forever. Ethiopia would then be unfaithful to herself, to those here gathered, and to the ideals for which brave men go down today to death, were she not to state but briefly the warnings and hopes born of experience and searching reflection. In evolving a new organization for the preservation of peace, we have no choice but to bear in mind the organization of the former League of Nations in order, by an examination of its defects and failures, to avoid similar errors and the task that lies before us. Public opinion of the peoples of the world, however enlightened and insistent, cannot of itself suffice to remedy the faults of a defective organization. My country was fortunate and honored in having had solidly behind it the sympathy and support of peoples throughout the world in its struggle against a callous aggressor. However, such sympathy and support could not prevail against appalling delays made possible by a defective covenant and exploited to the full by an unscrupulous foe. They could not vanquish the fear of responsibility on the part of the League or overcome its predilection for ad hoc organs created both within and without the League to absorb and stifle the urgent demands of a desperately wounded victim of aggression. Ethiopia was thus overwhelmed by a vastly superior foe and abandoned by the League of Nations, notwithstanding the insistent voice of a unanimous world public opinion.
No longer will victims of aggression find support or solace in resolutions of condemnation or of sympathy, nor should it now be possible by procedures adapted to a requirement of unanimity to escape the responsibility for decision and for action that must be faced by all states desirous of maintaining collective peace and security. All nations here represented must ensure that the future organization, and in particular the Security Council, be enabled and be compelled to vote not resolutions or recommendations, but decisions. Decisions not only of principle, but decisions for immediate action, for ensuring the maintenance of peace, pending solution of the problems to be faced. The Security Council should be enabled to vote its decisions promptly without possibility of obstruction and delays on the part of those whose interest it may be to gain by time what cannot be achieved by consent. The peace-loving nations of the world must not be called upon again, as was Ethiopia, to submit to what has been rightly called spoliation by procedure. The great powers at Dumbarton Oaks have chosen to confer on the new organization, and in particular on the Security Council, the primary responsibility for the maintenance of international peace and security, and to provide that in carrying out these duties under this responsibility, it should act in behalf of all the members. However, in conferring so heavy a responsibility on their behalf, the member nations must have the positive assurance not only that the Council can effectively reach and implement decisions with regard to both parties to the dispute, but also that once seized of a dispute, the Council will retain the direct and continuous responsibility of assuring a prompt solution. It cannot again be tolerated that during a period of actual aggression, the Council should relegate the determination of vital problems to subordinate or extraneous commissions of investigation or conciliation, or that the orderly procedure of the security organization be interrupted and the application of sanctions suspended in order to call such additional and extraneous procedures or organs into existence. The responsibility for the maintenance of world peace must, moreover, remain indivisible and universal. It cannot be denied that the absence of certain states from the former League of Nations rendered inefficacious the temperate sanctions placed into operation by that organization. The task and the responsibility of ensuring collective security cannot be that of Europe or America or Asia or of Africa. It cannot, moreover, be that of any region, of any particular group of powers. In supporting the proposals of Dumbarton Oaks, Ethiopia finds it necessary to express the considered conviction that the direct responsibility imposed upon the Security Council to act in behalf of all members should at no instant be in any way diminished or relaxed, nor should its effective intervention be in any wise retarded or impeded by the operation of regional agreements. The Security Council should not be compelled, as was the Council of the League of Nations, to stay its hand until the machinery for the regional solution of conflicts should have proved to have failed in its functions. We ought not to agree to a charter which would again give rise to the spoliation by procedure of the victims of aggression. Finally, the Ethiopian delegation is profoundly convinced that no organization and no desire for peace, however firm, can prevail unless the nations of the world share the conviction that there can be no world peace except there be a peace founded upon the principles of justice. The past 10 years have proved to the world's infinite cost in terms of shattered lives and countries,
the prophetic words of His Imperial Majesty, my august sovereign, when under tragic circumstances, before the nations assembled at Geneva, he proclaimed that those nations who seek peace without justice will ultimately find neither peace nor justice. Ethiopia has been too intimately identified with the ideal of collective security and has suffered too deeply in its defense to waver for one instant in her unquestioning support of such organization as will meet the agreement of the nations here represented. She feels, however, entitled to bring to this historic conference her views and considerations shaped through long and tragic years. She is hopeful that her experience may assist in establishing an organization which can turn to profit the errors of the past and devise a lasting monument to the heroic sacrifices of the present generation. To that end, she pledges her every effort, and to that hope, her undying allegiance. So conclude the remarks of the chairman of the delegation from Ethiopia, Mr. Bitawat Makanen Endakatau, who is now leaving the platform. Mr. Stettinius. Ladies and gentlemen, the chair now recognizes the Minister of Foreign Affairs and the chairman of the delegation of France. The chairman of the delegation of France has now been announced by Mr. Stettinius, His Excellency Georges Bitot, Minister of Foreign Affairs, chairman, of course, of his delegation, dressed in a light gray suit, quickly approaching the platform, shakes hands quickly with Mr. Stettinius, turns now to address his fellow delegates. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, en ce jour de victoire, où j'ai, pour la première fois, l'honneur et le privilège de parler devant vous au nom de la France, je ne chercherai pas à cacher ma profonde émotion. L'effondrement de l'Allemagne hitlérienne, auquel nous assistons, constitue pour l'ensemble des Nations Unies, et en particulier pour mon pays, 3 fois ravagé en 3 quarts de siècle par cette puissance de proie, un événement à la fois si longtemps attendu et si profondément dramatique que l'esprit demeure saisi devant l'incroyable force d'une telle leçon donnée à l'esprit de violence et d'agression. Permettez à un homme qui était traqué il y a quelques mois encore dans son pays totalement occupé et férocement opprimé par un ennemi aujourd'hui aux abois, de réunir dans un même et vibrant hommage tous les artisans humbles ou glorieux du salut commun, l'héroïque armée soviétique qui porte sur ses drapeaux de Stalingrad à Berlin tant de retentissantes victoires, les valeureuses divisions du Royaume-Uni et des Dominions, vieux et braves compagnons de nos luttes, les magnifiques troupes américaines dont le sang versé sur notre terre, si éloigné de leurs cités et de leurs champs pour une cause qui ne connaît pas de distance, nous rend plus précieux encore le sol qu'il a reçu et plus sacré la moisson qu'il a fait lever et qui s'appelle liberté. Ces armées, conjuguant leurs efforts, mêlant leurs sacrifices, ont supporté sur les champs de bataille européens la plus lourde part de la lutte commune, après que l'énorme premier choc de l'assaillant eut temporairement mis la France hors de combat, tandis que leurs frères d'armes américains, britanniques et chinois, sous d'autres latitudes, soutenaient un combat désormais victorieux contre l'agresseur japonais promis lui aussi au désastre.
À ces armées victorieuses, j'associe, selon la stricte justice, les régiments de la France libre, de Bir Hakeim, de Tunisie, d'Italie, d'Alsace, de Karlsruhe, de Stuttgart et tant de combats sur tous les points du monde, y compris l'Indochine. Mon hommage s'adresse également à tous les combattants des Nations Unies, dont la nationalité belge, hollandaise, polonaise, tchèque, norvégienne ou brésilienne ne se distinguait parfois sous l'uniforme commun que par un écusson aux couleurs de leur patrie, aux intrépides patriotes de Yougoslavie et de Grèce, et aussi à tous les soldats sans uniforme, aux résistants des pays opprimés, à mes propres compagnons en France, à tous ceux qui sont morts sous les tortures sans rien dire, à tous ceux qui furent déportés dans les bagnes allemands, à mes camarades, à mes frères qui, dans des défaites provisoires, ont fait leur devoir de Français et de citoyens du monde. J'ai appris il y a peu d'heures le retour dans ma patrie de certains de ceux ou de celles qui, à nos côtés, avaient mené ce combat affreux où l'ennemi était partout et le front nulle part. Qu'il me soit permis de les saluer ici à la face du monde parce que cela leur est dû et qu'il ne faut pas que personne puisse douter que dans le dernier épisode de cette guerre de 30 ans où nous avions déjà donné 1500 000 morts, nous n'ayons continué en tout temps à faire tout ce que nous avons pu. À aucun moment, malgré la trahison, la France ne fut absente du combat. Il n'y a pas un seul jour de cette guerre où des Français ne soient tombés pour la cause qui est celle des Nations Unies, sous les ordres de celui qui est le symbole de notre honneur et de notre résolution, celui par qui et en qui notre peuple s'est retrouvé, je vais nommer le général de Gaulle, en dehors et au-dedans de la France. Les Français ont continué de lutter, parfois les mains vides, non seulement pour qu'il y ait encore une France, mais qu'il y ait toujours une humanité où la force sans loi n'est pas le dernier mot. Aujourd'hui, la France est de nouveau debout. Elle reconstitue chaque jour davantage ses forces militaires et économiques. Elle reprend sa place non seulement de grande puissance morale, ce qu'elle n'a jamais cessé d'être, mais aussi de grande puissance de fait. Au nom des 100 millions d'hommes de la métropole et de l'Empire, communauté dont les épreuves ont si éloquemment montré au monde l'inébranlable solidité, je revendique ici avec fermeté à la fois tous les droits et toutes les responsabilités qui sont le lot des États de premier rang. J'ajoute que la France, qui par tradition séculaire ne peut séparer sa propre cause d'une cause universelle de justice, n'ayant jamais soutenu en tout temps de combat qu'une fut conforme à un grand intérêt humain, se présente à cette conférence avec le dessein arrêté d'apporter à l'effort de tous les peuples libres une contribution conforme à son idéal de toujours et à sa vocation particulière dans le mouvement du monde. Monsieur le Président, on a beaucoup épilogué sur la position de la France dans cette conférence. Certains commentateurs ont cru y voir je ne sais quelle attitude de refus, quelle arrière-pensée de manœuvre ou quelle manifestation de mauvaise humeur. Notre position s'inspire simplement de l'honnêteté avec laquelle nous entendons agir vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de ceux qui nous font confiance. Mise en présence de décisions auxquelles nous n'avions pas été associés et dont certaines ne nous étaient pas connues, nous avons dû décliner l'offre qui nous était faite concernant la recommandation par nous d'un système sur lequel nous n'étions pas pleinement éclairés, mais cela ne signifie pas qu'à cette conférence maintenant réunie, nous n'entendions pas jouer pleinement le rôle qui nous revient, ni que nous renoncions au rang qui est le nôtre et auquel, je le répète, le malheur d'hier ne nous a certes pas résignés à renoncer aujourd'hui. Nous voici rassemblés au bord de l'océan immense, dont puisse le nom être de bon augure pour l'avenir de nos peuples et pour le repos du monde. Nous voici, et n'est-ce pas comme un signe du destin, dans la ville de Saint-François, cet homme de paix et de douceur. Dans cette ville, dont l'accueil spontané et généreux a fait flotter nos drapeaux rassemblés, nous entreprenons notre tâche tant de peuples du monde réunis, mais non pas encore tous ceux que nous souhaiterions y voir. J'entends mentionner ici la douloureuse Europe,
et particulièrement la Pologne héroïque, notre ami séculaire. Hélas, nous ne verrons pas non plus celui qui devait présider notre rencontre. Nous sommes arrivés ici au lendemain d'une grande catastrophe, d'un grand deuil pour la nation américaine et pour toutes les Nations unies, en particulier pour la France, au lendemain de la mort de ce grand citoyen du monde qui était Franklin Delano Roosevelt. Après tous ceux qui m'ont précédé à cette tribune, et sans doute pas le dernier, je désire exprimer le tribut de gratitude que tous ceux qui croient en l'avenir de l'homme doivent à celui qui fut parmi les conducteurs de peuple, le héros des grandes causes et des libertés essentielles. Le deuil universel a clairement manifesté l'immensité de la perte. Dans la tombe où il a été enseveli avec la simplicité qui signale les grands hommes, l'admiration et la tendresse de nos peuples l'environnent à jamais. Le flambeau qu'il a tenu jusqu'à sa dernière minute est recueilli par des mains fidèles. Je veux dire, au nom de la France, que c'est avec une entière confiance que pour les voix qui importent aux Nations Unies, nous nous tournons désormais vers le président Truman comme vers le chef du grand peuple auquel nous lie le souvenir fraternel d'une assistance mutuelle qui dans l'épreuve ne s'est jamais démentie. Messieurs les chefs de délégation qui succèdent ces jours-ci à cette tribune ont pour tâche de définir dans les grandes lignes, à l'ouverture des travaux de la conférence, les principes qui les inspireront et qui représentent, en matière d'organisation générale du monde, les vues de leur gouvernement et de leur pays. J'ai lu qu'il y avait un mystère de la position française. Ce mystère n'est pas mystérieux. Nous avons en temps utile fait connaître à toutes les Nations Unies en quoi consistaient les amendements qui, à nos yeux et sans doute à d'autres, apparaissent comme des améliorations nécessaires au plan de Dumbarton-Oaks. Dans quel esprit avons-nous étudié ce plan? Je le dirai d'un mot, notre esprit traditionnel, celui qui, entre les deux guerres, nous a fait déposer tant de projets en vue de fonder et de perfectionner l'organisme prévu en 1919. Tant qu'il y aura une France, elle continuera sans se lasser jamais à diriger le meilleur de ses pensées vers l'établissement d'un statut international d'où l'harmonie entre les peuples bannirait pour toujours la guerre. Nous avons retrouvé dans le plan de Dumbarton-Oaks trop de choses qui nous étaient familières. De cette familiarité particulière qui vient de la paternité, pour que nous ne l'ayons pas considérée avec une certaine affection. Cela n'empêche pas que nous estimions possible de le compléter et de l'améliorer sur certains points. Je dois dire d'abord que nous ne sommes pas de ceux à qui la sécurité collective apparaît comme un rêve. Et d'ailleurs, je pense qu'il est dangereux de mépriser les rêves des hommes. Mais dans mon pays, il n'est pas un foyer que la guerre n'ait touché dans ce qu'il a de plus cher, et de tous ces foyers, de tout ce peuple, la délégation que j'ai l'honneur de présider a reçu le mandat impératif de veiller à ce que l'organisation qui nous incombe constitue une défense réelle de la paix. Concilier les exigences de l'idéal et les possibilités du réel, voilà le principe premier auquel nous voulons pour notre part nous tenir. Nous entendons par conséquent apporter à l'étude des solutions proposées une rigueur et une exigence à la mesure des épreuves subies et des périls encourus. Avec l'abolition de la puissance nazie, nous entendons d'autre part en finir avec la pratique de l'interprétation unilatérale des traités
et affirmer le respect de la loi internationale qui doit être plus que jamais observé après cette période confondant pour l'esprit où le droit était bafoué tous les jours. Un second terme à restaurer dans sa haute noblesse est celui de justice. Justice conforme à la démocratie internationale, c'est-à-dire qui reconnaisse pleinement les droits de tous les pays, y compris, je tiens à le souligner, ceux qui échappent à la qualification communément reconnue de grande puissance. Je ne suis pas convaincu que toute la place désirable ait été faite aux États que l'on appelle les petites puissances. Et je ne sais pas pourquoi on les appelle petites, car il s'en peut trouver qu'ils ne le soient ni par leur passé, ni par l'importance de leur population, ni par l'idéal qu'elles entendent servir. Il est de fait, en tout cas, que les propositions qui sont présentées à la conférence comportent une participation prépondérante des grandes puissances, parmi lesquelles, je le dis encore, se compte la France. Ce privilège a été fixé en notre absence. Ce qui a été appelé le veto des grandes puissances n'est assurément pas conforme à un idéal juridique dont nous ne désespérons pas qu'il soit quelque jour établi d'un commun accord entre les peuples. Mais nous savons ce qu'est le monde d'aujourd'hui et qu'en dehors de la géométrie des apparences théoriques, il y a la question des moyens qu'il est possible à l'un ou à l'autre de placer sur la ligne de bataille au jour où il n'y aurait plus d'autres ressources. C'est pourquoi rien ne viendra de la part du gouvernement français qui puisse avoir pour résultat de compliquer l'action concertée en commun par les grandes puissances en cause. Sur ce point du plan de Barton Hawks, nous n'allons pas pour le présent élever d'objections déterminantes. Nous estimons en effet que dans l'amitié maintenue et resserrée de toutes les nations ici rassemblées, il est indispensable que se maintienne et se développe l'entente des 5 grandes puissances. Les moyens matériels de servir la paix sont pour une large part entre leurs mains. La certitude de leur accord sur les problèmes du monde et ce qu'attend avec confiance l'opinion publique dans tous les pays, grands et petits. Je le dis avec la sensibilité particulière du représentant d'un peuple sortant de l'abîme et un instinct qui supplée à une incomplète information. Si cet accord entre grandes puissances devait être un jour rompu, hélas, que Dieu alors nous prenne tous en pitié. Il apparaît, messieurs, et je m'excuserai presque de cette recommandation, mais nous savons ce qui est en jeu, que le devoir de chacun est d'aider toutes ses forces à cette entente des plus grands alliés, non seulement parce qu'elle constitue la fortification capable de protéger la paix, mais parce qu'à l'abri de cette fortification, à la faveur de sa protection, il va s'agir de faire du monde un milieu organique d'où devront être éliminés les germes de conflits futurs. Une charte économique réglant notamment la répartition des matières premières, une organisation sociale où les problèmes du travail, posés sur le plan international, pourront bénéficier pour de bienfaisantes solutions des possibilités infiniment plus larges et plus souples que celles qui sont offertes le plus souvent dans les cadres nationaux. Voilà ce qui, de toute évidence, doit être réalisé. Faute de quoi, le monde perpétuellement en armes devrait monter devant son perpétuel tourment une garde sans fin. S'ajoutant aux pierres d'angle économiques et sociales, un troisième point d'appui reste nécessaire à l'édifice international. Nous avons été heureux de voir que les questions de coopération intellectuelle, dont la France a été la première protagoniste, ont été reprises par la Chine ainsi que par de nombreux États méditerranéens et américains. Fidèle à sa vocation et à sa défense traditionnelle de la prééminence de l'esprit, la France saisira la conférence de suggestions tendant à confirmer et à réorganiser l'Institut de coopération intellectuelle. Messieurs, il faut d'abord parer à l'essentiel et ramener les problèmes à des considérations simples. Les nations doivent être avant tout rassurées, et pour cela, il est essentiel que l'on comprenne bien ce qui constitue pour chaque pays les conditions de sa propre sécurité. Ne pas apprécier exactement les besoins de sécurité des États-Unis
ceux de l'Union soviétique, ceux de l'Empire britannique, d'autres encore, c'est se condamner à juger faussement la politique de chacune de ces puissances. Il faut aussi bien comprendre notre propre conception de la sécurité. Elle vaut d'ailleurs pour l'ensemble de ce qu'on peut appeler les zones dangereuses, puisque la géographie veut que nous soyons au voisinage immédiat d'une des plus dangereuses d'entre elles. Notre volonté proclamée de nous procurer sur notre frontière de l'Est les garanties indispensables, la conclusion par le gouvernement français d'un traité d'alliance avec le gouvernement soviétique, notre intention affirmée d'en conclure éventuellement de semblables avec d'autres puissances, enfin notre adhésion chaleureuse au principe de la sécurité collective. Tous ces éléments ne seulement ne sont pas incompatibles mais sont complémentaires. Ils contribuent chacun pour sa part à l'édification d'un système de sécurité. On pourrait les comparer aux trois enceintes d'une même forteresse, et jamais personne, dans les temps anciens, n'a songé à demander la démolition d'un rempart sous prétexte qu'il nuisait à l'efficacité des autres. Au contraire, si les habitants du donjon étaient mieux rassurés par l'existence de trois murs de pierre entre eux-mêmes et l'ennemi éventuel, les défenseurs de chacun de ces murs étaient de leur côté encouragés par la présence de deux autres lignes de défense. Nous pensons qu'il y a là une question de bon sens et que l'organisation internationale de demain sera facilitée et non pas entravée si les pays les plus menacés s'efforcent autant qu'ils le peuvent de se prémunir par leurs propres moyens et si ceux qui se sentent exposés au même péril s'entendent entre eux pour s'en défendre. Nous parlons ici en gens qui ont payé pour savoir qu'afin de décourager toute tentative de guerre à l'avenir, il importe de combler ce qui sépare dans le temps la rapidité foudroyante des agressions nouvelles et l'inévitable lenteur des conseils. Tel est le sens d'un des amendements que nous avons proposés au projet de Dumbarton Oaks. Cela dit, nous sommes prêts à faire au bénéfice d'un monde nouveau les sacrifices de souveraineté qui seraient consentis en commun et réciproquement reconnus nécessaires pour la sécurité collective. Nous sommes disposés à aller dans cette voie aussi loin que consentiront à s'y engager nos partenaires dans l'organisation générale. Mais je le répète, rien ne serait plus redoutable que de construire dans l'incertain un château de textes auquel ne répondrait pas de vérité réelle. Nous devons donc faire en sorte que l'attente des peuples ne soit pas déçue. Des millions d'hommes et aussi des millions de femmes et d'enfants ont péri parce que les formules de sécurité dans lesquelles le monde avait mis son espoir ont failli à remplir leurs tâches. Nous n'avons pas le droit de faire bon marché de leurs sacrifices, ni en détournant les yeux des sommets qu'ils fixaient, ni en aventurant la paix de cette terre charnelle pour laquelle ils sont morts. Les veuves et les mères d'Amérique, et je dis d'Amérique parce que nous sommes aujourd'hui auprès d'elles et qu'une même pensée, une même douloureuse fierté, une même espérance les associe aux mères et aux veuves de chez nous tous, de l'Oural à l'Écosse et de la terre chinoise à la terre australienne. Attendent de nous que le salut annoncé à l'humanité clémente, dont nous sommes ici les représentants, ne soit pas un simple sursis. On a dit, c'est la dernière chance. Non, peut-être, car la Providence a des ressources infinies. La dernière ou non, il serait criminel de ne la point saisir et de ne la point réchauffer jalousement pour que s'épanouisse l'espérance. Quelle figure ferions-nous, quelle réponse ferions-nous si en rentrant chez nous, le cortège des héros, des martyrs et des innocents nous demandait « Qu'avez-vous fait de notre victoire, de notre sacrifice et de notre avenir ?» Cette Californie, où les bénédictions du ciel et les richesses de la terre se confondent pour en faire une terre de promission, appelle de notre part un acte de foi et de raison. Que la grande République des États-Unis ait pris la tête de cette consultation des peuples sur les affaires du monde, dont il y a 25 ans elle s'était écartée, est sans doute parmi les motifs d'espoir les plus sensibles, les plus réconfortants, les plus valables.
sur les ponts du Rhin, où est la frontière de la France. Les hommes de la Révolution avaient inscrit ces mots, aujourd'hui encore vivants. Ici commence le pays de la liberté. Nous espérons profondément qu'à travers l'univers racheté par tant de souffrance et de courage, le pays de la liberté, de la démocratie et du droit s'étendra désormais à toutes les terres où, au vent nouveau qui s'élève, les hommes paisibles veulent tenter de vivre. Confiante dans sa force régénérée, confiante dans les promesses de l'avenir, assurée d'elle-même au point d'avoir la première, au lendemain d'une telle épreuve, rétablie par des élections libres et ordonnées, le fonctionnement régulier des institutions démocratiques, la France, j'en donne ici l'assurance, se dévouera d'un cœur fervent à la grande tâche de garantir au monde la sécurité pour tous et le droit de chacun. Regardless of whether you understand French or not, surely you detected the sincere ring of eloquence in the voice of the distinguished Georges Bigot, French Minister of Foreign Affairs, chairman of the French delegation, now leaving the rostrum and rejoining his group on the main floor. Mr. Stettinius. Ladies and gentlemen, before introducing the next speaker, I wish to introduce to you some very special guests we have with us this afternoon. Some American soldiers, many of whom Many of these boys have been wounded at the front, have come to us from a nearby hospital to be present with us this afternoon. They're sitting in the back of the auditorium, and I'm going to ask each of them to arise at this time. Boys. The entire delegation on the main floor, we're speaking to you just off the rail of the Box J box now, are on their feet and applauding vigorously, as you can hear, I know. Unfortunately, we cannot see the servicemen. They are just underneath the box section in which we are sitting. Mr. Stettinius, Mr. Elger Hiss are on the platform. Mr. Anthony Eden is turned our way. Mr. Molotov is not here today. And I see Mr. Smuts, a distinguished soldier certainly, also applauding our American soldiers. Now I believe Mr. Stettinius is about to resume from the platform. The chair now recognizes the Minister of Foreign Affairs and Chairman of the delegation of Guatemala. The chairman of the delegation from Guatemala has been recognized by Secretary of State Stettinius, and he too approaches the platform. Mr. Guillermo Coelho, Minister of Foreign Affairs and chairman of his delegation, shakes hands with Mr. Stettinius, as they all do. And I see he has brought his interpreter with him. There will be a translation in English. Mr. Diego will speak in Spanish. Señores delegados, señoras y señores, no es posible que nubes de zozobra oscurezcan el horizonte donde la humanidad entera tiene puestas sus esperanzas y sus anhelos más vehementes. La angustia que ha invadido nuestros corazones está desapareciendo. Las sombras inquietantes deben alejarse de esta conferencia donde las Naciones Unidas se han congregado para estructurar un mundo mejor. Tiene que ser así. De lo contrario, el fracaso sería rotundo, haciendo caer sobre los representantes
la más grave responsabilidad histórica. La admirable cooperación de todos, y en especial el sincero deseo de concordia que las naciones invitantes pongan en la solución de los problemas más difíciles, determinarán el éxito positivo de esta trascendental conferencia. Deben demostrar que el mismo espíritu que las unió para luchar contra quienes pretendían la subyugación del mundo, las seguirán uniendo ahora cuando ya comienza a apuntar la aurora de la victoria en la ardua labor de edificar un nuevo mundo donde ya no sea posible la agresión, la tiranía, el temor ni la miseria. Un mundo propicio para la paz, la justicia y la seguridad de todos. Si no hubiera sido posible dominar las fuerzas del mal en esta guerra, se habría establecido como norma funesta la brutal sustitución del derecho por la violencia. Afortunadamente no fue así, y por ello los países territorialmente pequeños tienen profunda fe en la organización jurídica que en esta conferencia se dará a los 5 continentes, ya que la seguridad y fuerza de las naciones débiles es únicamente el derecho y la fuerza moral de la justicia. Guatemala fervorosamente anhela que la seguridad de las naciones dependa en lo sucesivo, antes que del poder de sus propias armas, de un instituto mundial, tal como el que se bosqueja en las propuestas de Don Barton Oakes, que tenga facultades bastantes para reprimir de manera efectiva y oportuna cualquier acto de agresión. Amante de la paz y segura de que ésta será alcanzada y mantenida, Guatemala tiene fe y confianza en que esta vez la humanidad no desperdiciará la ocasión, quizás la última que se presente, como lo apuntara su excelencia el señor Anthony Eden, de conjurar en lo futuro el peligro de otra guerra que seguramente terminaría con nuestra civilización. Fiel a los principios y compromisos de solidaridad continental y en defensa de las más nobles aspiraciones humanas, Guatemala desde el primer momento se incorporó al grupo de las Naciones Unidas y dentro de sus posibilidades ha prestado y continuará prestando su sincera colaboración, no solo durante la fase puramente bélica del conflicto, sino en la tarea constructiva de la posguerra que atañe de manera tan importante a esta reunión, a la que mi país concurre con intensa devoción democrática. En la Conferencia Interamericana sobre Problemas de la Guerra y de la Paz, recientemente celebrada en México, Guatemala formuló las observaciones que le parecieron constructivas al plan de Don Barton Oakes, propugnando porque las repúblicas americanas obtengan adecuada representación en el Consejo de Seguridad. En cuanto a la Corte Internacional de Justicia, instó sea dotada de jurisdicción compulsiva para obligar la comparecencia de cualquier Estado demandado sin restricciones respecto a la materia de litigio, porque, actuando en completa independencia en relación a la comunidad, tenga todo el respaldo de ésta para el fiel cumplimiento de los fallos, y porque además tenga capacidad para resolver ex aequo et bono determinadas controversias a petición de una de las partes, condición indispensable para la eficacia de dicho tribunal. Propugnó también en aquella ocasión por el fortalecimiento del sistema panamericano, que a través de 50 años ha demostrado al mundo la posibilidad de la convivencia pacífica de las naciones con base en los principios de solidaridad y cooperación. Los resultados del panamericanismo, que se han hecho tangibles en muchas ocasiones, especialmente a partir de Pearl Harbor, cristalizaron brillantemente en el Acta de Chapultepec, en la cual la solidaridad americana encontró su más exacta expresión, la fraternidad continental. Con esta experiencia y en concordancia con los pactos de Organización Mundial y Continental, mi país considera conveniente la celebración de arreglos regionales entre países vinculados por intereses geográficos, económicos, sociales o de otro orden.
Así Guatemala vería con sincero agrado poder llegar a un entendido de esta índole con los pueblos hermanos que formaron la Federación de Centroamérica, con el objeto de ayudarse mutuamente en la solución de sus problemas comunes y en el desarrollo de su economía. El primer paso de este entendido sería el resurgimiento de la Corte Centroamericana de Justicia que, siendo el primer instituto en su género en el mundo, integrado en forma permanente y con jurisdicción compulsiva, sentó un magnífico precedente en materia de justicia internacional. Guatemala cree firmemente que la base del éxito de la organización política del mundo depende en gran parte de la organización económica internacional, de tal manera que todos los pueblos puedan elevar el nivel de vida de sus habitantes y desaparezca de la faz de la tierra la ofensa que la miseria implica para la dignidad humana. Debemos aspirar a que se aumente la producción y el consumo de nuestros países para llegar a un estado económico de abundancia y de bienestar. En ese sentido, el funcionamiento del Consejo Económico y Social previsto en las proposiciones de Dumbarton Oaks permitirá sin duda orientar la política económica internacional hacia tan nobles objetivos. Quiero dejar constancia de que la delegación de Guatemala está identificada con el espíritu que animó ayer a los cancilleres de América al defender de manera tan brillante el derecho de la República Argentina para concurrir a esta conferencia y expresa por mi medio su más profunda satisfacción porque se haya hecho posible la total unidad del continente americano y la incorporación de la Argentina al seno de las Naciones Unidas. La delegación de Guatemala, al rendir su cálido homenaje a los ejércitos de las Naciones Unidas por el valor heroico que han puesto en la defensa de las libertades humanas, desea igualmente destacar la conmovedora y gallarda participación de la mujer no solo en los frentes domésticos, sino en los campos de batalla. Señores delegados, en estos momentos en que los ejércitos aliados están plantando sus banderas victoriosas en el propio corazón del Reich, invoquemos la memoria del ilustre e inolvidable estadista Franklin Delano Roosevelt, cuyo espíritu de justicia no lo dudamos y hará los pasos de las naciones reunidas en esta conferencia. Those were the remarks of the chairman of the delegation from Guatemala, His Excellency Mr. Tello. And now, Mr. President, delegates, ladies and gentlemen, we cannot allow clouds of anxiety to obscure the horizon on which all humanity has placed its hopes and most fervent desires. The anguish in our hearts is now vanishing. The terrible shadows must disappear at this conference in which the United Nations have assembled to construct a better world. It must be thus, otherwise there would be disastrous failure and the verdict of history would be against us. The admirable cooperation of all, and especially the sincere desire for harmony of the sponsoring nations in arriving at the solution of the most difficult problems, will determine the positive success of this most important conference. They must demonstrate that the same spirit which united them in the battle against those who aspired to the subjugation of the world will continue to unite them now that victory is dawning in the arduous task of constructing a new world where aggression, tyranny, fear, and misery are no longer possible, a world propitious for peace, justice, and security for all. If the powers of evil had triumphed in this war, the forces of violence would have prevailed over the forces of justice and right. Fortunately, such was not the case. For this reason, the small nations of the world have a profound faith in the juridical organization
which this conference will give to the 5 continents, since law and the moral course of justice are the only security and strength of small nations. Guatemala fervently desires that in the future, rather than depending on armed force, the security of nations be based on a world organization such as that envisaged in the Dumbarton Oaks proposals, an organization which will have sufficient power to check in an effective manner any act of aggression. As a peace-loving nation, confident that peace will be obtained and maintained, Guatemala has faith and the conviction that this time humanity will not forfeit its opportunity, perhaps the last which will present itself, as His Excellency Mr. Anthony Eden remarked, to prevent in the future the danger of another war which might possibly end our civilization. Guatemala, faithful to the principles of continental solidarity and to the most noble humanitarian ideals, was one of the first to join the United Nations, and with the measure of her capacities and resources, has lent and will continue to lend sincere collaboration, not only during the period of actual conflict, but in the constructive task which will follow the war, a task which is of the immediate concern of this conference. Guatemala then attends this conference with great faith and enthusiasm. In the Inter-American Conference on Problems of War and Peace, recently held in Mexico, Guatemala made pertinent suggestions with regard to the Dumbarton Oaks proposals, and among which suggestions was the desire of the Latin American republics to obtain adequate representation in the Security Council. With regard to the International Court of Justice, Guatemala suggested that it should be given compulsory jurisdiction so as to enable it to summon any state without regard to the nature of the case in question. And so that, acting in complete independence of the community of nations, it nevertheless might have the support of that community in rendering of its decisions, and that it might render decisions as equo bono on certain controversial matters upon petition of one of the parties, an indispensable condition to the proper functioning of that tribunal. On that occasion, Guatemala also advocated the strengthening of the Pan-American system, a system which for 50 years has shown to the world the possibility of the peaceful coexistence of nations founded on the principles of solidarity and cooperation. The effects of Pan-Americanism, which have been tangible on many occasions, especially since the treacherous attack on Pearl Harbor, crystallized brilliantly in the act of Chapultepec, in which the American solidarity found its most complete expression, that of continental fraternity. With this experience, and in harmony with the pacts of world and continental organization, Guatemala considers as a necessity the celebration of regional pacts between countries linked by geographic, social, and economic bonds. Thus, Guatemala would view with a special pleasure an accord with her sister republics which form the Central American Federation, leading to the solution of their mutual problems and to their economic development. The first step toward this understanding would be the reviving of the Central American Court of Justice, since it was the first institution of its kind in the world, set up in a permanent form with compulsory jurisdiction, and which set a magnificent precedent
in international justice. Guatemala firmly believes that the success of the political organization of the world depends to a large degree on an international economic organization which will enable all the countries of the world to raise the standard of living of their people and to banish misery from the face of the earth. We must work toward the increase of production and consumption in our countries in order that we may attain an economic condition of abundance and well-being. In this respect, the functioning of the Economic and Social Council, provided for in the Dumbarton-Oaks proposals, will no doubt permit the orientation of international political economy toward this noble objective. The delegation of Guatemala wishes to go on record as being in harmony with the spirit which yesterday inspired the foreign ministers of the Americas in sustaining so brilliantly the right of Argentina to be present at this conference, and through my voice expresses profound satisfaction in the attainment of the total unity of the Americas and the incorporation of the Argentinian Republic in the Assembly of the United Nations. The delegation of Guatemala, in rendering its warmest homage to the armies of the United Nations for the admirable courage they have displayed in defense of human liberty, desires as well to emphasize the stirring and gallant participation of women, not only in the home front, but in the battlefields as well. Delegates, in these glorious moments, when the Allied armies are planting their victorious banners in the very heart of Iraq, let us invoke the memory of that illustrious and immortal statesman, Franklin Delano Roosevelt, whose spirit of justice will guide the steps of the nations assembled in this conference. The English translation of the delegate from Guatemala. We also have another very special group of guests this afternoon, a group of wounded United States sailors and Marines from the Oak Knoll Naval Hospital nearby San Francisco, and I'm going to ask them to arise at this moment. You heard the words of Secretary of State Stettinius, and again the entire delegation on the main floor arise, turn and face the wounded Navy boys. We can see them, by the way. They're just on the other side of the main floor, and they too receive a well-deserved, vigorous round of applause. Here again is Mr. Stettinius. The chair now recognizes the Minister of Foreign Affairs and Chairman of the Delegation of Haiti. Has recognized the chairman of the delegation of Haiti, Mr. Gerard G. Lescott, who is Minister of Foreign Affairs for Haiti, now making his way to the speaker's platform with a prepared script. Mr. Stettinius beckons. He steps over and shakes hands with our Secretary of State, receives a brief round of applause from his fellow delegates, and will speak in just a moment. Mes chers collègues, mesdames, messieurs, Franklin Delano Roosevelt s'en est allé vers l'éternité après avoir bien rempli sa journée. Il est parti avec cette rare élégance que l'on se plaisait à lui reconnaître, et ceux qui, comme nous, professaient envers lui une affection sans borne, aiment à se dire qu'il convenait à sa personnalité hors de pair d'être foudroyé tel un géant de la forêt par un temps d'orage. Si je me permets d'évoquer en cet instant le souvenir de celui qui dominera notre siècle, c'est parce que j'estime qu'il est de notre devoir de ne pas nous écarter des voies qu'il a su nous tracer et qui sont déjà marquées par le sang de tant de milliers d'êtres humains. Franklin Delano Roosevelt n'a jamais désespéré de l'homme, et il professait l'absolu respect de la condition humaine. Il avait foi dans les inébranlables vertus de la démocratie. Il croyait de toutes ses forces à une paix juste et durable. Il fondait les plus grands espoirs sur les travaux de cette conférence de San Francisco. Et,
L'hommage le plus digne que nous puissions rendre à la mémoire du grand disparu, c'est de nous atteler à la noble et délicate besogne qu'il nous a laissée, avec toute la sagesse et toute la perspicacité dont nous sommes capables. Je me suis permis de parler du sang qui a si généreusement été répandu sur les champs de bataille pour la défense de la civilisation. Comment ne pas profiter de l'occasion qui m'est ainsi offerte de dire toute l'admiration et toute la profonde reconnaissance du gouvernement et du peuple haïtien pour les gouvernements et les peuples des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de ses dominions, de l'Union des républiques socialistes soviétiques, de la Chine et des autres puissances combattantes qui ont dû rempart de leur volonté indestructible protéger le monde contre les flots irrités de la barbarie totalitaire. Comment ne pas saluer aussi publiquement et affectueusement le gouvernement et le peuple d'un pays auquel la République d'Haïti est unie par les liens les plus forts après les liens du sang, ceux de la langue et de la culture. À la France, dont aucun de nous n'a jamais désespéré, à la France éternelle, celle des droits de l'homme, de la dignité, de la clarté et du sens de la mesure, nous offrons ici l'hommage de notre sincère admiration. Mesdames, Messieurs, le gouvernement de la République d'Haïti, que j'ai l'honneur de représenter ici, a déjà fait savoir au moment de la publication des propositions de Dumbarton Hawkes qu'il les acceptait en principe et qu'il était disposé à faire partie de l'Organisation internationale pour la paix et la sécurité qui serait édifiée sur la base de ces propositions. Mon gouvernement ne considère évidemment pas que les propositions en question soient parfaites, ni qu'il soit inutile d'y apporter des modifications. Mais il pense que les 4 grandes puissances qui ont travaillé à Dumbarton Hawkes ont envisagé le problème de la paix et de la sécurité sous son aspect pratique et qu'elles ont essayé de prévoir une organisation internationale capable de prévenir effectivement le recours à la guerre pour le règlement des différends internationaux. On a fait aux propositions de Dumbarton Hawkes le reproche de ne pas respecter la conception traditionnelle de la souveraineté des États. Il ne nous paraît pas inutile de dire ici que le droit international, pas plus que le droit civil ou que le droit pénal, ne saurait être statique. Il doit s'adapter aux conditions changeantes de la vie des peuples. Les nationalismes d'un temps où les États pouvaient s'isoler à l'intérieur de leurs frontières ne sauraient convenir à notre époque moderne de communication aérienne rapide. La notion de la souveraineté des États peut donc fort bien n'être plus un principe intangible. Il nous faut cependant insister sur le fait que ce n'est pas aux petites nations seules qu'il appartient de consentir, en l'occurrence, les sacrifices nécessaires. La paix et la sécurité de la communauté internationale exigent des concessions de la part de toutes les puissances, quelles qu'elles soient, et quel que soit par ailleurs le titre de certaines d'entre elles à la reconnaissance des autres. Pour en revenir, messieurs, aux propositions de Dumbarton Hawkes, le gouvernement haïtien considère comme une heureuse et utile innovation le fait par ceux qui les ont préparés d'avoir introduit au chapitre 2 un énoncé des principes qui doivent servir de base à l'organisation internationale et en conditionner le fonctionnement et le développement. Il apparaît néanmoins à mon gouvernement que pour être complète et sortir son plein effet, cette énonciation de principes devrait tenir compte autant des aspirations et doctrines sans cesse réaffirmées dans les conférences internationales que de la leçon objective des faits. Elle nous révèle, par exemple, qu'en sus des causes économiques, le conflit mondial actuel s'est alimenté de la façon la plus cruelle et la plus intensive des perturbations psychologiques créées par les discriminations raciales ou religieuses des doctrines politiques que combattent les Nations Unies, désireuses de rester fidèles à l'idéal démocratique de la liberté et de la dignité humaine. Les faits postulent pour les États comme pour les individus de nouvelles garanties juridiques et politiques plus précises. C'est la raison pour laquelle le gouvernement de la République d'Haïti estime qu'à côté du principe fondamental de l'égalité des États aimant la paix, formulé au chapitre 2 des propositions de Dumbarton Hawkes,
qu'il serait indispensable d'inscrire le principe de la non-discrimination raciale et religieuse dans les rapports entre les peuples. Mais les principes, messieurs, pas plus que la machinerie d'une organisation internationale, quelque raisonnable qu'elle puisse être, ne suffisent pas. C'est avec une profonde satisfaction que nous avons entendu les représentants de différents pays parler de la nécessité absolue dans le monde de demain de la collaboration intellectuelle entre les États. Nous touchons ici à un problème que mon gouvernement considère d'importance capitale pour la paix et la sécurité future. Si les traditions guerrières de certains peuples, leur désir malsain d'aller loger dans le nid des autres, les empêchent de se soumettre librement à un ordre international basé sur la justice et sur l'égalité entre les nations, il convient, sans l'ombre d'un doute, de s'attaquer à ces traditions et à ce désir malsain. La coercition et les réformes économiques ne suffisent pas en l'occurrence. Elles peuvent assurer éventuellement le désarmement physique de certains États. Seule l'éducation nous permettra d'arriver à leur désarmement moral. Seule elle nous permettra d'éteindre la haine dans le cœur de l'homme, de développer en lui les sentiments d'amour et de tolérance à l'égard du prochain, sans lesquels il ne saurait y avoir de paix véritable sur cette terre. Il est à noter ici, messieurs, que les dictateurs eux-mêmes avaient compris l'importance primordiale du problème de l'éducation. À leur arrivée au pouvoir, leur premier soin fut de s'emparer de la jeunesse des écoles. De ce point éminemment stratégique, ils ont pu mener le reste de leur campagne audacieuse. Abolir les libertés, persécuter les juifs, mentir, voler, s'en prendre même à Dieu. On se demande parfois comment des êtres humains ont pu se soumettre à un régime aussi abject. L'explication est claire. Les dictateurs avaient su, par l'éducation, prendre l'âme de leur peuple et la façonner à l'image de la leur. Au chapitre 9 des propositions de Dumbarton Oaks, le gouvernement haïtien estime donc qu'une mention spéciale devrait être faite de la nécessité d'une collaboration intellectuelle des peuples en vue de la paix. Il propose qu'à côté des commissions économiques et sociales, une commission d'éducation soit créée qui se donnera pour tâche de veiller à ce que les systèmes scolaires des différents pays ne soient pas utilisés pour des fins contraires à la paix et à la sécurité. Tel est, Monsieur le Président, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs, le message qu'au nom de la délégation haïtienne, je m'honore d'apporter à cette illustre assemblée, avec la promesse que, fidèle aux traditions de paix, de liberté et de justice qui l'ont guidé à travers son histoire, mon pays contribuera dans toute la mesure de ses capacités à la tâche grandiose que tous nous sommes assignés. Celle de l'édification d'un monde plus sain, plus généreux, plus logique et partant plus conforme aux légitimes aspirations de nos peuples. Those were the remarks of the chairman of the delegation from Haiti, Gerard E. Leco. Mr. Stettinius. The chair now recognizes the Minister of Foreign Affairs and chairman of the delegation of Iraq. The Minister of Foreign Affairs, Chairman of the Delegation of Iraq, has now been recognized. His Excellency Arshad Al-Amari, now approaching the rostrum. Incidentally, just toward the conclusion of the preceding speaker's remarks, Mr. D'Amico of Russia, Lord Halifax of Great Britain, left the hall and passed out through the wings to Mr. Stettinius' right. And now our next speaker. Justin Fitzpatrick. Mesdames et Messieurs, Now the delegate. je ne peux vouloir perdre cette occasion sans vous adresser en arabe, ma langue nationale qui était pendant des siècles passés la langue des sciences. J'ai tâché de le faire court. Vous attendez les traductions
aussitôt après d'avoir fini. سيدي الرئيس، سيداتي سادتي، باسم الوفد العراقي أود أن أشكر حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وشعبها عامة ورئيس بلدية سان فرانسيسكو ومواطنيها خاصة على ما حبونا به من لطف وما شملونا به من ترحاب أينما سرنا وأن توجهنا. لقد صعق الوفد العراقي وهو في طريقه إلى أمريكا بالنبأ المؤلم، نبأ وفاة الرئيس الجليل فرانكلين ديلانو روزفلت المحبوب حقا في العالم. إن وفاة المرحوم لهي أكبر خسارة ولا شك في هذا الدور التاريخي الخطير، ليس بالنسبة إلى الولايات المتحدة فحسب، وإنما بالنسبة إلى جميع الأمم المحبة للحرية والسلام. إنه كان حقا من أعظم أبناء الإنسانية وفي مقدمة المناظرين لتكوين العالم الجديد، وعالم جديد يسوده السلم والطمأنينة. ولأن أقول إنه كان نبراسا للديمقراطية. إن العراق وهو مهد الحضارة والقانون يتطلع اليوم إلى عهد جديد من السلم العالمي مبني على الاحترام المتقابل بين الشعوب وعلى الاعتراف بالقيم الإنسانية والمبادئ العادلة. بمثل هذه الروح ساهم العراق في تكوين الجامعة العربية التي قدم ميثاقها لسكرتيرية المؤتمر العام، وها إنكم ترون 5 من الدول المؤسسة للجامعة تشترك في هذا المؤتمر وتسعى لتكوين مؤسسة دولية تستطيع تحقيق أهداف الجميع في خير الإنسانية. إن العراق شعر منذ بداية الحرب بواجبه فقطع علاقاته السياسية والاقتصادية مع ألمانيا ومن ثم مع بقية الدول المحور، ولم يلبث أن أعلن الحرب عليها جميعا، وهو كدولة محاربة وبحكم مركزه الجغرافي وحيث تلتقي خطوط المواصلات العالمية بين الشرق والغرب، وضع تحت تصرف حلفائه جميع موارده ولا سيما وسائل النقل والمواصلات. وإنه بهذه الطريقة استطاع أن يساهم مساهمة فعلية ونافعة في الكفاح، وهو عازم برغبة وارتياح على الاستمرار في ذلك حتى الظفر النهائي. يأتي الوفد العراقي إلى هذا المؤتمر وهو ممتلئ غبطة وتفاؤل. أما الغبطة فمبعثها الانتصارات اللامعة المتتالية لجيوش الحلفاء في ساحات الحروب، وأما التفاؤل فمبعثه الرغبة الأكيدة البادية لدى كل شعب ممثل في هذا المؤتمر أن لا تضيع فرصة مرة أخرى في تأسيس مؤسسة دولية تضمن السلم العالمي، مؤسسة مبنية على الاعتراف بمبادئ الصدق والعدل السامية وعلى القوة الرادعة الكافية. ولنا الآن الثقة التامة بأن التضحيات في هذا الحرب الطاحنة سوف لا تذهب سدى، على أن تحقيق الآمال على ما يظهر لنا يتوقف على العناية بالمبادئ التالية: أولا، أن يكون ضمان السلم والأمن مقرونا بالحق والعدل. ثانيا، ومع أن عظم مسؤوليات التي تقع على الدول الكبرى تخولها صلاحيات أكبر في بعض الأمور، إلا أن من الواجب أن تشعر الدول الكبيرة كانت أم صغيرة بأن مبدأ التساوي في الحقوق بين الأمم معترف به ومرعيا عمليا. ولأجل تحقيق هذا الغرض ليس من الضروري فحسب أن تضمن زيادة عدد الدول التي تنتخب لعضوية مجلس الأمن، إنما ينبغي مراعاة تمثيل الهيئات الإقليمية تمثيلا عادلا. بمثل هذه الطريقة تجد الدول فرصة المساهمة في المسؤوليات والوجائب لتسوية الخلافات ومنع الحرب. ثالثا، كما ينبغي أن توضع الواجبات الدولية على الدول بصورة واضحة حيث يستطاع الإيفاء بها من قبل الدولة، وعند الاقتضاء تنفيذها عن طريق المؤسسة العالمية. رابعا، يجب أن تكون تشكيلات مجلس الأمن وأصوله كفيلة لاقتران الخلاف بين الدول بتسوية عادلة في وقتها. إن أي تعقيد يؤدي إلى تأخير إقرار التسوية واتخاذ الإجراءات السريعة قد يؤول إلى الإقلال من أهمية تلك التسوية والإجراءات، وليس من المستبعد أن يكون ذلك عاملا في حدوث الكوارث. ولهذا فمن الضروري أن يعاد النظر في المواد المقترحة بشأن التصويت في مجلس الأمن. خامسا،
أن يكون من اختصاص الهيئة العامة النظر في الخلافات الدولية التي قد تؤدي إلى اصطدام مسلح، ولم يوفق مجلس الأمن في إقرار تسوية لها، وذلك لعدم اتفاق أعضائه الدائمين أو لسبب آخر. ويكون من واجب السكرتير العام في حالات كهذه دعوة الهيئة العامة بصورة مستعجلة للنظر في الخلاف موضوع البحث، على أن يكون قرارها الصادر بأكثرية ثلثي أعضائها نافذ المعقول. وفي الختام أحيي فيكم السلام العالمي المقبل. We've just heard the remarks of His Excellency Arshad Al-Amari, Minister of Foreign Affairs, head of the delegation from Iraq, speaking in Arabic. The English translation will now follow. Ladies and gentlemen, on behalf of the Iraq delegation, I wish to thank the government and people of the United States of America, and particularly the mayor and citizens of San Francisco, for their kind welcome and for the hospitality they have extended to us so generously. All members of the Iraq delegation were stricken with grief when they heard on their way to this conference the heartbreaking news of the death of the revered and indeed the universally beloved President of this great country, the late Franklin Delano Roosevelt. His death at this all-important period in the history of the world is a loss not only to the United States of America, but to all freedom and peace-loving peoples. He was, in very truth, one of the greatest sons of mankind, and stood preeminent among those great statesmen who are striving to found a new world of peace and security. I would go so far as to say that he was the beacon light of democracy. Iraq, the cradle of civilization and of law, is today looking forward to the creation of a new reign of universal peace that shall be based upon mutual respect between nations, upon the recognition of human values, and upon the principles of justice. In this spirit, Iraq took her part in the recent establishment of a League of Arab States, whose charter has been submitted to the Secretary General of this conference. 5 of the states who joined that league are attending this conference, resolved to assist in creating an international organization capable of realizing all our ideals for the welfare of humanity. Sir, Iraq, at the very outbreak of this war, recognized her duty and severed all diplomatic and economic relations with Germany. In due course, she broke off relations with the other Axis powers and finally declared war on them all. As a belligerent state standing astride world communications between East and West, Iraq placed at the disposal of her allies the whole of her resources, particularly her means of communications. She has thus been enabled to take an active part in the struggle and will continue to do so willingly and gladly until victory is finally won. The Iraq delegation comes to this conference rejoicing and confident, rejoicing at the long series of brilliant victories gained by our allies on the field of battle, and confident because of the evident determination of every nation represented at this conference to ensure that this time the opportunity will not be lost, that we shall succeed in establishing an organization to secure world peace, an organization that is based upon the recognition of the highest principles of truth and justice, an organization which above all is armed with strong and efficient deterrent force, so that this time the great losses and sacrifices of the war will not have been made in vain.
But if those hopes are to be realized, it would appear that special study of the following principles is necessary. First, that the observance of the principles of right and justice is part and parcel of the task guaranteeing true world peace and security. Second, that while the special responsibilities that devolve upon the great powers entitle them to greater authority in certain matters, yet every nation, great or small, should feel that the general principle of the equality of all states in the new world organization is recognized and that it will be observed in practice. To achieve this, it is necessary not only to increase the number of states represented on the Security Council, but to have due regard for fair regional representation. In this way, all states will have an opportunity to share in the responsibility as well as in the task of settling disputes and preventing war. Third, that the nature and extent of the duties and obligations that are to be incumbent upon all states should be clearly laid down and should be such that they can in practice be properly carried out by the states themselves, or if necessary, enforced. Fourth, that the composition and procedure of the Security Council should be of such a nature as will ensure a prompt and just settlement of disputes between nations. Any elaborate machinery which would tend to delay the taking of prompt decisions and effective action might result in stultifying the whole value of the award and the measures taken to enforce it. Disaster might quite possibly follow from belated action. Fifth, that the General Assembly should have jurisdiction over any dispute between nations which is likely to lead to armed conflict and which the Security Council has failed to settle either on account of disagreement between the permanent members or for any other reason. In such cases, it should be the duty of the Secretary General immediately to convene a meeting of the General Assembly to consider the dispute in question, and a decision of the Assembly carried by 2/3 majority should be enforced. In conclusion, I salute the future peace of the world, which is in your hands. So concludes the English translation of His Excellency Arshad Al-Omari's address, who a moment ago spoke to you in Arabic. Fellow delegates, before introducing our next speakers, I wish to announce that the plenary session, as scheduled this evening, for 8:30 will be held. I also wish to announce that a plenary session for tomorrow afternoon at 3:30 will be called. I have asked Dr. Sung to preside this evening at a plenary session commencing at 8:30, and I'm asking Mr. Molotov to preside tomorrow afternoon commencing at 3:30. We have two remaining speakers this afternoon, which concludes our program. First, the chair recognizes the Vice President and the Chairman of the Delegate of Liberia, and he will be immediately followed
by the Minister of Foreign Affairs and Chairman of the Delegation of Turkey, which concludes our program. I now call upon the representative of Liberia. The chair has recognized the chairman of the delegation from Liberia, now approaching the rostrum, Mr. C.L. Simpson, who quickly moves toward the speaker's stand, of course shaking hands first with Secretary of State Stettinius. Mr. Gromyko left the hall a short time ago and has now returned. Lord Halifax has not returned. Now to the speaker's rostrum. Fellow delegates, ladies and gentlemen, this opportunity to address the plenary session of the United Nations Conference on International Peace and Security is indeed a great privilege. On behalf of the Liberian delegation, I desire to say that we associate ourselves with other delegations in paying tribute to the late President Franklin D. Roosevelt, whose foresight was chiefly responsible for the convening of this historic conference in this delightful city of San Francisco. The death of this great humanitarian and liberal is a severe loss not only to his country, but to all nations, regardless of their size or potentiality. I should like to observe that the Liberian delegation cannot but have mingled feelings on an occasion as this. Speakers who have ascended this tribune have had occasion to refer to the brutal warfare and carnage which their countries have undergone over a number of years. I allude in particular to the representatives of China, France, Belgium, Czechoslovakia, Greece, Luxembourg, the Netherlands, Norway, the Philippine Commonwealth, Yugoslavia. Ethiopia also has had her baptism of war. Superior forces invaded, raped, and conquered their countries. Our hearts and hopes went out for them, and we still have a feeling of the agony which they underwent and must still endure. But we now rejoice that ultimately their liberation has come, and that meanwhile their souls still remain unconquered. It is indeed a truism that might may at times seem greater than right, but in the final analysis, right and justice must and will prevail. Mr. President, I cannot refrain from making a special reference to the heroic struggle which China for 8 long years has made for survival and the maintenance of world peace. Someday recorded history will correctly appraise the indomitable character of the Chinese people. To Soviet Russia, we are indebted for the victories of our mighty armies in Europe, and particularly the epic struggle at Stalingrad, which will ever remain fresh in memory. To the delegation of the United Kingdom, may I observe that great praise and credit are due to your government and people for your gallant struggle during the dark days of the war. I refer to the Battle of Britain, when hope seemed lost, and a democratic world was then hanging in fateful balances. It was then that His Majesty's government and the people of London were determined and resolved that Britons would never, never be slaves. It was with this conviction that Prime Minister Churchill said, "We will defend every village, every town, every city. We shall tolerate no terms. We shall tolerate no parley. We may show mercy, but we shall ask none." Last but not least, the natural gifts of leadership and vision of the late President Roosevelt and of his capable and wise assistants, the industrial power and resources of the United States government have contributed most effectively to the prosecution of the war, the last phase of which we are now happily witnessing in Europe.
The United States of America has indeed and in truth been called the arsenal of democracy. I crave forgiveness for the time utilized, but members of the Liberian delegation are mindful of the narrow escape which their country had at the hands of Germany. We realize that the physical and economic servitude imposed upon other countries might have also been inflicted upon us. And it is for this reason that we are inspired to speak a word of praise to representatives of those countries whose struggles, whose sacrifices in toil and blood have enabled us to survive and permitted civilization and democratic ideals to remain on the face of the earth. It may be useful to state that at the outbreak of hostilities in Europe, the government of Liberia assumed and consistently maintained an attitude of strict neutrality toward the respective belligerent powers. While Liberia originally endeavored to stand aloof from the conflict, yet the methods pursued by Germany to vindicate what she pretended to be her national rights and honor by the adoption of such means as the sinking without warning of unarmed passenger vessels of her enemies and neutrals, the bombardment of unfortified towns and villages, and the violation of the rights of small states was such flagrant violation of the rules of civilized warfare as to justly create on the part of the Liberian government grave apprehensions and fears of the eventual permanent establishment of the doctrine of might over right in the realms of international relations, which doctrine would only result in the complete subjugation and elimination of all small and weak states from the Association of Nations. Hence, the government of Liberia could not any longer continue to view with indifference and unconcerned the great world conflict of arms. Accordingly, it registered a solemn protest against the unlawful and inhumane acts on the part of the Axis power by severing all relations with these governments. A plan of collaboration between the governments of the United States and Liberia was concluded and announced, whereby United States forces were stationed in Liberia, thus fixing the Republic within the sphere of the activities of the United Nations. In some respects, Liberia's activities in this war against Axis power might be considered negligible, but we take some pride in the fact that we have been the largest contributor of cultivated rubber to the Allied cause. This, we believe, has enabled tanks and jeeps and motor vehicles to roll on faster and surer to the very gates of Berlin. With reference specifically to the Dumbarton Oaks proposals and the labor these impose upon delegates at this conference, I should like to say that the initiative on the part of the governments of the United States, the United Kingdom, the Soviet Union, and China in drafting a plan on world security and peace prior to the conclusion of the war is now unqualifiedly praiseworthy and clearly indicates that the great powers who have had the means to wage wars and have not, when it seemed expedient, refrained from precipitating them, are now determined and willing to solemnly bind themselves into a pact to keep themselves at peace, but to associate with themselves the rest of the peace-loving world in creating a structure for the common weal of mankind. It is our sincere hope that the nations represented at this conference will complete the structure in a spirit of cooperation and mutual understanding. The delegation which I have the honor to head would have me inform this assembly that with the exception of a few amendments which have to be the subject of examination, the government of Liberia is pleased to give support to the Dumbarton Oaks proposals. With a view to giving the Security Council full powers to maintain international peace and security, the Liberian delegation stand ready to support the recommendation contained in Article 6 to the effect that representatives of the United States of America, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the Union of Soviet Socialist Republic, the Republic of China, and in due course France should have permanent seats.
The suggestion that the General Assembly should elect 6 states to fill the non-permanent seats should be amended to 7 seats, and that the General Assembly should elect from the panel of member states not entitled to permanent seats alphabetically 7 states, which would serve for a term of 2 years, and this procedure should be followed until the panel of states is exhausted. This course would enable all member states of the United Nations to be represented on the Council at some given time. If this suggestion is adhered to, it is quite possible that some of the pitfalls which occurred in the former League of Nations might be obviated. Acceptance of the foregoing proposals would be a further test as to whether a truly democratic principle can be maintained between an association of democratic nations. It is also the view of the Liberian delegation that whatever study eventually may be given to the economic, social, and other humanitarian problems relating to members of the United Nations, envisaged in paragraph 3, chapter 1 of the proposals, the principle should emerge and be made crystal clear that this should not imply that a nation or the General Assembly may either interfere or intervene in the internal affairs of another state upon the assumption or decision that certain social economic needs or reforms are desirable for that state. The state itself must reserve the right to determine the necessity for any such action, otherwise it would be relegated to the status of a dependency. In conclusion, I should like to say that the people of all lands are with anxious solicitude hoping that as leaders and trustees of our respective governments, our action in drafting a charter for world organization will not be dictated by mere individualistic or nationalistic whims, but by the realities of the situation confronting the world. We must therefore seek to formulate and build a system of international peace and security sufficiently strong to be relied upon, not only for the crisis of threatened war, but for all times. It must not be based upon nationalistic selfishness or imperialistic concepts, but upon the principle of justice and law for all nations, whether great or small. I must, however, point out that experience has demonstrated that lasting peace and security can be looked forward to only if the great powers are themselves united and remain united in peace as they were in war. The moral values must be given precedence in the future, and the will to preserve the peace must be likewise dominant in the life of nations. These qualities pervade the thinking of small nations to a greater extent, perhaps, than that of great powers. For not possessing the means to wage war, the dreams and hopes of small nations are only of world peace and the security of their rights and independence. This conference may utilize this spirit in completing the structure for the prevention of war and the maintenance of peace by integrating to a larger extent the voices, and I might add the wisdom, of all small nations. Nearly 2,000 years ago, the world's wisest statesmen and humanitarians remarked for the benefit and guidance of the philosophers that a little child shall lead them. Let us devoutly hope that in the interest of an ordered and peaceable world, these United Nations will now and forever work together in order that true democratic civilization and human values might not be blotted out of the lives of future generations of this earth. Thank you.
That was the Vice President of Liberia, His Excellency Mr. C.L. Simpson, also, of course, Chairman of his delegation, now shaking hands with Secretary of State Stettinius, the seventh speaker on this sixth plenary session. As our last speaker at this plenary session, I now present to you the Minister of Foreign Affairs and Chairman of the Delegation of Turkey. The chairman of the delegation from Turkey has been acknowledged, or rather given from the rostrum by Secretary of State Stettinius, and he quickly approaches the speaker's platform, shakes hands with Mr. Stettinius. His Excellency Hassan Saka. Monsieur le Président, honorables délégués, Mesdames, Messieurs, je tiens tout d'abord à m'acquitter de l'agréable devoir de présenter, au nom de la délégation turque, mes vifs remerciements au gouvernement des États-Unis d'Amérique d'avoir pris l'initiative de réunir cette conférence en territoire américain libre et démocratique, et spécialement à la municipalité de cette belle ville de San Francisco qui, en dépit de toutes les difficultés inhérentes à une grande base de guerre, nous accorde la plus cordiale et la plus exquise des hospitalités. En gravissant les marches de cette tribune, ma première pensée va avec émotion vers les grands disparus auxquels nous devons tous de nous trouver réunis ici. Le président Roosevelt n'était pas seulement un grand chef d'État, entouré de l'amour et du respect de son peuple, mais il était aussi un grand humain dont toute la pensée, tous les efforts ont tendu constamment vers la création d'un monde où le peuple serait libre, heureux et prospère, fort de leurs droits et confiant dans la justice. Au nom de la délégation turque, je m'incline devant sa mémoire et lui paye mon tribut de reconnaissance et de gratitude. Mesdames, Messieurs, la délégation turque se trouve déjà avoir déposé au secrétariat général de la conférence un mémoire où elle donne un aperçu général de ses observations sur les conclusions du projet de Dumbarton Oaks. Je ne voudrais donc pas fatiguer mon auditoire par la répétition de nos commentaires déjà rendus publics. Qu'il me soit cependant permis de résumer très brièvement ici l'essence de ces observations pour en faire ressortir l'esprit et l'orientation. Militant fervent de l'idée de sécurité collective, le gouvernement de la République s'est senti tout de suite attiré par le projet de Dumbarton Oaks, dans lequel il a vu la réalisation d'une forme d'association des nations plus évoluée et plus perfectionnée que l'institution de Genève par le fait qu'elle prévoit l'action préventive dont le défaut a été la cause primordiale de l'échec de cette institution. Aux yeux de la délégation turque, la nouvelle charte devrait stipuler que les solutions des différends seront recherchées conformément à la justice et au droit, en application du principe de l'égalité souveraine de tous les États membres. L'Assemblée générale, qui est le véritable organe représentatif de la nouvelle organisation, devrait avoir des attributions plus étendues que celles prévues dans le projet de Dumbarton Oaks et tenir notamment dans ses mains tous les pouvoirs de contrôle au sujet des décisions concernant le maintien de la paix et de la sécurité. Tout cela, bien entendu, sans aucune limitation des pouvoirs originellement conférés au Conseil de sécurité. De même, tout en reconnaissant aux grandes nations qui se chargent dans le domaine de la sécurité des lourdes responsabilités, des pouvoirs plus étendus que pour les autres États, la délégation turque estime
qu'il y aurait lieu d'assurer un équilibre plus réel au sein du Conseil de sécurité par l'augmentation du nombre de sièges non permanents ainsi que par une élévation parallèle du minimum de voix nécessaire pour entraîner les décisions. L'innovation essentielle de la nouvelle organisation réside dans la création d'un Conseil de sécurité ayant à sa disposition la force armée chargée de prévenir l'agression. Parmi d'autres attributions qui lui sont confiées, le Conseil de sécurité a notamment le pouvoir de recommander à n'importe quel stade d'un litige la procédure et la méthode appropriées pour sa solution. L'application de cette règle aurait pour résultat de permettre au Conseil de sécurité de soustraire une affaire en instance judiciaire à la compétence du tribunal pour la déférer à d'autres organes. La délégation turque estime qu'il serait plus conforme au principe du droit que la procédure judiciaire, une fois mise en mouvement, suive son cours normal et que, en plus, le Conseil protège la partie au conflit qui se soumet à la sentence du tribunal. La délégation turque croit nécessaire d'insérer dans la charte une formule précise et explicite pour déterminer si un conflit est ou non du domaine réservé. La reconnaissance de la compétence de la Cour de justice en cette matière serait, semble-t-il, une solution adéquate de ce problème. Pour donner au mécanisme des arrangements régionaux, dont le principe est admis par le projet de Dumbarton-Oaks, toute l'efficacité voulue et mettre immédiatement en mouvement la machine de défense prévue par ces accords sans attendre les délais forcément nécessaires pour déclencher le jet des sanctions militaires. Il serait nécessaire d'admettre de tels arrangements à action automatique comme élément constitutif de la sécurité collective, à condition toutefois qu'ils soient utilisés dans le but exclusif de défense et que les États signataires qui seraient amenés à en user soient tenus de rendre compte au Conseil de sécurité des mesures d'urgence qu'ils auraient été contraints de prendre en exécution de ces arrangements, ainsi que de justifier l'urgence de ces mesures. Enfin, la charte devrait contenir une disposition expresse au sujet de la légitime défense. Telles sont brièvement exposées les considérations que nous suggère l'examen du projet de Dumbarton-Oaks. Mesdames, Messieurs, j'ai eu l'occasion de dire tout à l'heure que la Turquie s'était sentie tout de suite attirée par le projet de Dumbarton-Oaks. Les raisons de cette sympathie doivent être recherchées dans l'histoire de la République turque. Le document fondamental dont procède toute la politique nationale et étrangère de la Turquie est le pacte national publié il y a un quart de siècle, lors de la formation de la nouvelle Turquie. Ce document n'est autre qu'une profession de foi revendiquant une Turquie confinée dans des frontières exclusivement nationales, jouissant des libertés nationales, reconnaissant le droit à l'existence, à l'indépendance, à l'égalité et à la liberté pour tous les peuples, condamnant l'agression sous toutes ses formes et érigeant en dogme le culte de la paix à l'intérieur et à l'extérieur. C'est en se basant sur les principes directeurs de ce pacte, imbu d'une large et généreuse conception nationale, que la République turque a imprimé une orientation nette et franche à la marche de sa politique nationale et étrangère. C'est également mu par le même esprit que le gouvernement turc s'est associé de tout cœur à l'activité de la Société des Nations, y compris l'application des sanctions et les accords de Nyon. Placé devant le spectacle de la faillite de la sécurité collective, il a pris résolument place aux côtés des nations éprises de paix dès avant la naissance du conflit. Ce raccourci établit le parallélisme des principes fondamentaux de la politique étrangère turque et des dispositions essentielles du projet de Dumbarton-Oaks. C'est donc pour apporter sa modeste contribution à la restauration d'un monde où le droit et la justice primeraient toute autre considération,
un monde dont l'évolution à travers les temps à venir le rapprocherait chaque jour davantage de l'idéal pour lequel nous nous sommes réunis dans cette enceinte que la délégation turque se trouve avoir pris sa place à la conférence de San Francisco. Mesdames, Messieurs, toute l'humanité est reconnaissante aux grandes nations alliées pour leur glorieux effort qui a été le facteur déterminant et décisif de la défaite de l'impérialisme naziste et fasciste. Ainsi que je l'ai souligné il y a quelques instants, il est juste que dans l'organisation du monde futur, de larges attributions leur soient accordées en rapport avec les lourdes responsabilités qu'elles prendront vis-à-vis d'elles-mêmes et vis-à-vis d'autres puissances pour prévenir toute velléité d'agression à l'avenir. Nous sommes certains que l'esprit et l'idéal qui ont inspiré leur lutte magnifique auront également leur heureuse incidence dans l'organisation de la sécurité internationale future par l'apport de tous les éléments d'ordre moral, d'ordre matériel et surtout moral que comporte une telle création. Je dis d'ordre moral, j'apprécie certes la valeur immense et l'efficacité certaine d'une force internationale mise au service du droit et de la justice pour prévenir l'agression. Mais j'attache un prix tout aussi grand à l'organisation d'un monde équitable où les droits de chacun étant garantis sous les signes de la justice, le respect à la nouvelle organisation mondiale aurait à sa base non pas la peur d'avoir à subir des sanctions, mais le prix unanimement attaché au règne absolu du droit, égal pour tous, ainsi qu'au système qui garantit ces droits. La délégation turque est parfaitement consciente des difficultés immenses que les Nations unies auront à surmonter pour arriver au résultat dont nous souhaitons tous la réalisation. Mais elle sait aussi que la paix telle que nous l'envisageons ne peut être qu'une œuvre de très longue haleine et de minutieuse patience. Toute hâte déplacée ne peut que nous mener vers une improvisation dangereuse et néfaste. Les 4 grandes nations ont réussi à jeter à Dumbarton Oaks les bases de la future organisation de la sécurité. Sans doute ce projet, qui n'est qu'un commencement, accuse encore de nombreuses imperfections et lacunes. Mais il s'agit là, à mon sens, des déficiences initiales que seule l'expérience et la restauration de la confiance unanime et sans réserve de peuple envers la nouvelle organisation pourront combler avec le temps. Ce fait n'infirme donc pas l'incontestable valeur du document soumis à notre examen et à nos discussions. Mesdames, Messieurs, la haute tenue morale de nombreux discours prononcés depuis l'inauguration de nos travaux par les honorables présidents des délégations des Nations Unies a prouvé d'une façon claire que cette Assemblée se trouve dominée par un noble esprit de collaboration. La délégation turque se félicite d'enregistrer cette heureuse manifestation de la solidarité. Tant que cette admirable union sera maintenue, et elle sera maintenue, nous n'avons le droit de douter ni du succès de cette conférence, ni de l'efficacité bienfaisante de la nouvelle organisation que nous sommes appelés à créer, ni surtout des services immenses que par sa seule existence, elle sera en mesure de rendre à l'humanité. That was the Minister of Foreign Affairs of Turkey, His Excellency Hasan Saka, the final speaker for this afternoon's 6th plenary session. Ladies and gentlemen, that brings to a close the 6th meeting of the plenary sessions. We will adjourn and meet again at 8:30 in this room tonight. You heard the remarks from the Speaker's platform from Secretary of State Stettinius adjourning this 6th plenary session. The delegates now move rapidly up the aisle out of the Opera House. Supper, no doubt, and then back again this evening for the 7th session, the first evening session, by the way, at 8:30.
This afternoon we have heard 8 speakers from the Union of South Africa, Ethiopia, France, Guatemala, Haiti, Iraq, Liberia, and Turkey, in that order. Commissar Molotov was not here this afternoon at this 6th plenary session. Mr. Gromyko, the Russian ambassador to the United States, however, remained throughout the entire proceedings. Mr. Halifax, Lord Halifax, left rather early. Preceding him, Anthony Eden left the Opera House. We had 2 ovations this afternoon, one to wounded veterans, American soldiers, the second to wounded American sailors. The hall now has completely emptied. We're sitting up here in Box J, the NBC box at the Opera House in San Francisco. We'll be back on the air again tonight, of course, at 8:30 to bring you the 7th plenary session. Steve Robertson speaking. This is the National Broadcasting Company.